en el corazón de Europa, en el verano de 1683. Una ciudad se convirtió en el epicentro de un choque de civilizations, que cambiaría el curso de la historia. Esta es la historia del asedio de Viena, un relato de desesperación, heroísmo y una batalla monumental que decidiría el destino de un continente. Un lado, el vasto y poderoso Imperio Otomano, liderado por el ambicioso Gran Visir, Kara Mustafa Pasha. Su ejército, una fuerza formidable de más de 100,000 hombres, se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con el objetivo de conquistar la joya del Sacro Imperio Romano-Germánico, Viena. Pero Kara Mustafa, esta no era solo una conquista militar, era la culminación de un sueño, la oportunidad de superar los logros de sus predecesores y plantar el estandarte del sultán en el corazón de la cristiandad. Al otro lado, atrapado tras sus murallas, se encontraba la ciudad de Viena. Su guarnición era desesperadamente pequeña, apenas unos 15,000 soldados y ciudadanos armados. Al frente de esta defensa casi suicida estaba un hombre cuya voluntad de hero se convertiría en leyenda, el conde Rodrigo von Starhemberg, nombrado comandante de la ciudad por el emperador Leopoldo I. Quien había huido ante el avance otomano, Starhemberg se enfrentaba a una tarea imposible, con recursos limitados, y el tiempo en su contra. Su única arma era una determinación inquebrantable. El 14 de julio de 1683, el asedio comenzó. Un mar de tiendas otomanas rodea Viena, cortando toda comunicación y suministro. El se línea con el sonido constante de los cajones y el estruendo de las explosiones. Kara Mustafa, confiado en su abrumadora superioridad numérica, optó por una estrategia de desgaste. Sus operadores, expertos en la guerra de minas, comenzaron a cavar túneles bajo las murallas de la ciudad, con la intención de velarlas desde sus cimientos. Dentro de Viena, la vida se convirtió en un infierno. La comida escaseaba. Las enfermedades como la disentería se propagaban rápidamente y el bombardeo incesante no daba tregua ni de día ni de noche. Cada día era una lucha por la supervivencia. Starhemberg estaba en todas partes, inspeccionando las defensas, animando a sus tropas y liderando personalmente contraataques para repeler los asaltos otomanos. Su presencia era un faro de esperanza en la oscuridad. Una vez, resultó herido por la metralla de un proyectil, pero se negó a abandonar su puesto. Dirigiendo la defensa desde una camilla, la guerra subterránea se volvió crucial. Los defensas vieneses, liderados por sus propios operadores, cavaban contra minas para interceptar los túneles otomanos. Se libraban batallas feroces en la oscuridad, con picos, palas y espadas, en pasajes estrechos donde el coraje individual lo era todo. Se cuenta que los panaderos de la ciudad, trabajando de noche, escucharon los sonidos de la excavación y dieron la alarma, frustrando un ataque sorpresa. En su honor, se descubrieron un pan en forma de media luna, el croissant, para celebrar la derrota de sus enemigos. Mientras tanto, en el campamento otomano, la frustración de Kara Mustafa crecía. El asedio se estaba prolongando más de lo esperado. La feroz resistencia de Viena estaba agotando sus recursos y la moral de sus tropas. Desprecia las tácticas de asalto directo, convencido de que la ciudad sería por hambre o por sus minas. Esta decisión, motivada en parte por su deseo de saquear la riqueza de Viena intacta, resultaría ser un error fatal. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en casi 2 meses. Viena estaba al borde del colapso. Las murallas estaban llenas de brechas y los defensores, exhaustos y diezmados, apenas podían contener los ataques.
Star Hemberg envia mensajeros desesperados a través de los líneas enemigas, rogando por el ejército de socorro que se había prometido. Su mensaje más famoso fue simple pero poderoso, no perdemos tiempo, por el amor de Dios. No perdemos tiempo. Y entonces, en la madrugada del 12 de septiembre, una sigil lo cambió todo. Desde la cima de la colina de Collenberg, que dominaba el campo de batalla, se dispararon cohetes. El ejército de socorro había llegado. Una coalición cristiana masiva, liderada por el rey de Polonia, Juan III Sobieski, estaba lista para atacar. El plan de Sobieski era orders. Un ataque de caballería masivo desde las colinas directamente hacia el campamento otomano. Kara Mustafa se vio atrapado en un dilema terrible. Tenía que luchar en dos frentes, contra la ciudad que se negaba a caer, y contra el ejército de socorro que descendía sobre él. Dividió sus fuerzas, cometiendo otro error táctico crucial al subestimar la amenaza que venía de las colinas. La batalla del 12 de septiembre fue épica. Durante todo el día, la infantería de la coalición luchó para bajar de las colinas boscosas, enfrentándose a la resistencia otomana. Al atardecer, con el campamento otomano en desorden, Sobieski dio la orden. Liderando a sus famosos husares alados polacos, lanzó una de las cargas de caballería más grandes de la historia. 18,000 jinetes descendían como una avalancha sobre las líneas otomanas. El impacto fue devastador. Las fuerzas de Kara Mustafa, cansadas por el largo asedio y tomadas por sorpresa, se rompieron y cayeron en pánico. El gran visir intentó en vano organizar una retirada ordenada, pero fue inútil. El asedio había terminado. Viena se había salvado en el último momento. Las escenas dentro de la ciudad eran de euforia y alivio. Los vieneses, esqueléticos y exhaustos, salieron a recibir a sus libertadores. Star Hemberg, el héroe indomable, finalmente pudo descansar. Su liderazgo había mantenido viva la llama de la esperanza contra toda probabilidad. Para Kara Mustafa, la derrota fue absoluta. Su sueño de conquista se convirtió en una pesadilla. Haya a Belgrado, don poco después, por orden del sultán Mehmed IV, fue ejecutado por su fracaso. La sogadisa que le quitó la vida fue un final ignominioso para un hombre tan ambicioso. El asedio de Viena de 1683 fue mucho más que una simple batalla. Marcó el punto de inflexión en la lucha de 300 años entre los imperios Habsburgo y Otomano. A partir de este momento, el poder otomano en Europa comenzaría un lento pero inexorable declive. La victoria aseguró la supervivencia de Viena y consolidó el papel de los Habsburgo como una de las principales potencias del continente. La historia de Ernst Rudiger von Starhemberg y la defensa de Viena nos recuerda el poder del espíritu humano frente a la adversidad. Nos enseña que incluso cuando las probabilidades parecen insuperables, el courage, la determinación y el liderazgo pueden cambiar el curso de la historia. El eco de esa batalla todavía resuena hoy. Un testimonio de una ciudad que se nega a caer y de los héroes que la defendieron. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. La noticia voló por los calles de Viena más rápido que cualquier epidemia. Las mujeres besaban los rosarios, los hombres se santiguaban, los niños, que apenas entendían lo que pasaba, corrían de un lado a otro repitiendo lo que habían oído. Vine el rey. Pero aún faltaban 5 días. 5 días en los que los turcos volvieron a cavar. 5 días en los que los bombas otomanos incendiaron 30 casas. 5 días en los que los defensas empezaron a conseguir habido para ingregar al estómago. En el campamento turco,
algunos generales empezaron a preocuparse. Vicia, dijo uno de ellos, los polacos están cerca. Deberíamos lanzar un ataque total antes de que lleguen. Cara Mustafa bebía su café sin mirarlo. Los polacos no vendrán, respondió. Los cristianos siempre traicionan a los cristianos. No sabía que, en ese preciso instante, al otro lado del Danubio, 27,000 jinetes polacos ensilabanzas. Caballos, why en sus espaldas levaban alas, el alba del 12 de septiembre liga fría, con niebla baja y un cielo de ceniza. En la colina de Collenberg, los soldados polacos, austriacos y alemanes se arrodillaron sobre la hierba húmeda. El padre Marco d'Aviano, un frail capuchino de 60 años, alza la hostia consagrada bajo aquel cielo gris. Los hombres, muchos de ellos analfabetos que apenas sabían persignas, sintieron que Dios los miraba desde los nubes. Abajo, en el vale, los otomanos desayunaban. Cara Mustafa había pasado la noche cantando el tesoro. No había enviado patrullas de reconocimiento. No había reforzado las posiciones avanzadas. Había ordenado que no lo molestaran. Los soldados turcos llevaban 2 meses en Viena. Estaban cansados. Querían volver a sus aldeas, a sus mujeres, a sus hijos. Pero nadie les preguntaba. El vice creía que los europeos se estaban reuniendo para negociar una rendición. Cuando sus espías le dijeron que los polacos habían llegado, se rió. Sobieski y sonrisa sin reino, dijo, Viena mendiga la paz, a los de la tarde. La infantería alemana inició el avance. Por la ladera izquierda, los turcos respondieron con fuego de mosquete. Los primeros bajas cayeron entre los arbustos, pero las líneas no se rompieron. A los cuatro, la caballería austríaca carga contra el flanco derecho. Los turcos resistieron. A los 5:04, Sobieski reunió a sus oficiales, Sigurs, dijo, hemos visto muchas batallas, pero ninguna como esta. Segolo hacia abajo. Hacia el mar de tiendas rojas, es hombre, dijo segalando la tienda de Mustafa, no es soldado. Es un recordador de impuestos con uniforme. Hoy le vamos a enseñar lo que cuesta gobernar un imperio cuando no se placa. Los oficiales rieron. No era risa de alegría. Era risa de hombres que saben que van a morir y ya lo han aceptado. Sobieski monta su caballo. Llevaba una escudo de oro y una pluma blanca en el casco. Parecha, dicen los crónicos, un arcángel beado del cielo. Dios sí con nosotros, dijo. Y dio la orden de carga. Los turcos vieron primero el polvo. Luego escucharon un rumor, como truenos lejanos. Luego distinguieron los lanzas, los caballos, las armaduras. Y entonces escucharon los alas. Los husares polacos levaban sujetas a sus espaldas unas estructuras de madera con plumas de aguila. No eran decorativas. Al galope, el viento las atravesaba y producían un sonido grave, vibrante, imposible. Los caballos turcos, criados en las llanuras de Anatolia, jamás habían oído nada igual. Se encabritaron, despecaron, derribaron a sus jinetes. La primera línea otomana se deshizo en menos de 5 minutos. Cara Mustafa observaba desde su colina. A su alrededor sus guardias personales esperaban órdenes. Vicia, dijo no. Debemos contraatacar. Mustafa mira hacia su tienda. Mira los cofres de oro, los alfombras, los muelles. Mira la bandera verde del profeta. La misma que había ondeado en Constantinopla, en Jerusalén, en Damasco. Retiran el tesoro, ordeno. Que los carros salgan ahora mismo. Los guardias se miraron. Nadie dijo nada. Pero todos pensaron lo mismo.
Cuando los primeros genazaros fueron los carros del visir oleondos hacia elsa. Dejaron de luca, no por cobardía, por vergüenza. Su comandante los abandonaba por unas monedas. Sobieski alcanza la tienda de Mustafa cuando el sol se ponía. Bajo del caballo, entró entre los sedas destrozadas. Y encontró la bandera verde tirada en el suelo, pisoteada por los botas de los soldados que habían saqueado el campamento. La recogió con cuidado. Esto no es un trofeo, dijo. Es el peso de un imperio que no supo defender su honor. Aquella noche, Viena incendió todas las velas que la QUEBRÓ. Los campanas de San Esteban repicaron hasta el amanecer. Los finances salieron a los calles abrazando, llorando, riendo, dentro de la catedral. Sobieski se senta en un banco de madera, solo, sin escolta. Un fraile se acerca y le ofreció un trozo de pan. Su majestad de cama, dijo. El rey mira el pan. Era negro, duro, casi incomible. Pan de asedio, amasado con serin y esperanza. No soy su majestad, respondió. Soy solo un hombre que ha visto demasiadas guerras. Y mordió el pan. 3 meses después, en Belgrado, Kara Mustafa recibió a los enviados del sultán. Sabía lo que significaba aquella visita. Pidió un espejo. Se arregla la barba y vistió su mejor túnica. Los enviados traen un cordón de seda negra. El sultán os agradece vuestros servicios. Dijo el jefe de los verdugos. Y os concede el honor de morir como un hombre. Mustafa no pidió clemencia. Sabía que era inútil. Se arrodilló, cerró los ojos y espa. El cordón tardó 4 minutos en cortar su respiración. En Estambul, el sultán Mehmed IV recibió la noticia mientras degustaba un plato de albaricoques. Asincha una sola vez y ordenó que sirvieran el café. El Imperio Otomano había pedido una batalla, pero había pedido algo más, la fe en sus líderes. Y esa herida, la más profunda de todas, llama cicatrizaria. Era 12 de septiembre de 1683 y hacía frío. Un frío que no venía del viento sino del estómago, de las noches sin dormir, de saber que abajo, en el valle, 200,000 hombres esperaban para matarte. Juan III Sobieski no había pagado ojo en toda la noche. No por miedo. Llevaba 40 años luchando contra turcos y el miedo, si alguna vez lo tuvo, hace tiempo que se le había cuidado viejo. No dormía porque no paraba de pensar. Tenía 54 años. La barba, antes negra, ahora era un mop de canas. Los rodillas le dolían cuando bajaba la humedad. Pero un podía montar a caballo, un podía empujar una espada y un podía, sobre todo, hacer que los hombres lo siguieran. Eso era su rey. No leva corona. Hacer que los hombres te siguieran sabiendo que podían morir. Alrededor de la tienda real, el campamento bullía en silencio. Los soldados alemanes limpiaban sus mosquetes. Los austriacos ajustaban las hebelas de sus armaduras. Y los polacos, los husares, ensilaban sus caballos con movimientos lentos, casi religiosos. Nadie hablaba de la victoria. Habla de la victoria trae mala suerte. Hablaban de sus madres, de sus pueblos, de los cosechas que esperaban en casa. Hablaban de todo menos de la muerte, aunque la muerte estaba sentada con ellos alrededor de los hogueros. Poco antes del alba, llega el padre Marco d'Aviano. Era un fraile capuchino, pequeño, delgado, con una barba blanca que le ligaba al pecho. No llevaba armadura ni espada. Llevaba un crucifijo de madera y una sotana remendada en los codos. Pero cuando hablaba, los soldados se quedaban callados. No porque tuviera voz de trueno, la tenía. En realidad, cascada y débil. Se quedaban callados porque lo que dice era cierto.
Hijos míos en pesa. Hoy no luchéis por el emperador. Hoy no luchéis por vuestros reinos. Hoy no luchéis siquiera por vuestras familias. Hizo una pausa. Mire los hombres no por no. Hoy luchéis por Cristo. Why no hay cosa más justa en este mundo. Los soldados se arrodillaron sobre la hierba mojada. El fraile alza la hostia y, durante unos segundos, no se escuchó nada más que el viento. Sobieski observaba la escena deste su caballo. Él era católico, sí, como casi todos los polacos, pero también era realista. Sabía que Dios ayuda a quien madruga, pero también ayuda quien tiene mayores cacones. Y los cacones en este momento estaban repartidos por el veil. Majestad, dijo el general polaco Stanisław Ivanowski, los alemanes están listos, los austriacos también. Solo esperan su orden. Sobieski asintia. Viaja abajo. Hacia quel mar de tiendas rojas que cubría la llanura. Desde la colina, el campamento otomano parecía una ciudad dormida. Las tiendas del vicia. En el centro, eran tan grandes como palacios. Los establos albergaban miles de caballos. Las cocinas humeaban preparando el desayuno de 200,000 hombres. Allí abajo había pan fresco, café caliente, alfombras de seda, agua arriba, pan duro, agua fría y la certeza de que muchos no volverían a casa. Que empieza la infantería, ordenó Sobieski. Eran las 9 de la mañana. Las tropas alemanas comenzaron el descenso. Por la ladera izquierda. Eran soldados de Baviera, Sajonia y Franconia. Hombres altos, rubios, que cargaban mosquetes casi tan largos como ellos. Avanzaban en formación charada, tambas marcando el paso, banderas despegadas. Los turcos los vieron venir. No se inquietaron. Llevaban 2 meses sitiando Viena, y en 2 meses habían visto de todo. Habían visto cargas, emboscadas, salidas desesperadas. Habían visto morir a sus campesinos y habían visto morir a los cristianos. Pero no habían visto esto. Los alemanes no dejaban de liga. Columna tras columna, regimiento tras regimiento. Bajaban de la colina como un río lento y imparable. Y detrás de los alemanes, los austriacos. Y detrás de los austriacos, los polacos. Cara Mustafa observaba desde su tienda. Bebía café, como cada mañana. Y no parecía preocupado. Sobieski had traído a todos sus muchachos, dijo entre sorbos. Bien, así los encontraremos juntos. Sus generales no comparten el optimismo. Vicia, son más de los que creemos. Deberíamos desplegar toda la caballería antes de que tomen las colinas. Mustafa nega con la cabeza. La caballería se queda aquí. Conmigo. Protegiendo el tesoro. Los generales insistieron. Mustafa los ignoró. Tenía órdenes del sultán tomar Viena. Pero también tenía órdenes de su propia ambición. Volver a Estambul más rico de lo que había salido. Y ninguna orden militar dice cómo reconcilia esas dos cosas. En las colinas, la batalla se empezó. Anova. Los alemanes habían logrado tomar las primeras posiciones otomanas. Pero el terreno era difícil. Los turcos se defendían cosa por cosa, trinchera por trinchera. Cada choza, cada muro de piedra. Cada abwalcado se convertía en una fortaleza. Los oficiales alemanes gritaban órdenes en idiomas diferentes. Los soldados recargaban los mosquetes con manos temblorosas. El humo de la pólvora lo cubría todo. A las 2 del mediodía, la infantería alemana estaba agotada. Habían avanzado menos de 2 kilómetros en 3 horas. Los muertos yacían entre las rocas, con los uniformes azules manchados de rojo. Sobieski miraba sin pestañear. Majestad, insistió Ivanovsky.
Si no enviamos a horror a la caballeria, los alemanes se retiran. Why si los alemanes se retiran? Podemos la batalla. Todavía no, respondió Sobieski, que espera. El rey no contestó. Miraba fijamente al centro del campamento otomano. Hacia quella tienda enorme decorada con sedas de Damasco. Esperaba que era Mustafa cometiera un error. A las 2 de la tarde, él era liga. Los generales otomanos, desesperados por la lentitud del visir, decidieron actuar por su cuenta. Ordenaron un contraataque masivo contra el flanco derecho alemán. La caballería tártara, ligeira y rápida, caía sobre los mosqueteros como lobos sobre un rebaño. Los alemanes resistieron. Perdieron muchos hombres, pero resistieron. Y entonces ocurrió lo que Sobieski esperaba. Imagina un imperio que se extendía por los continentes. Una superpotencia que durante 600 años dominó el Mediterráneo. Y amenaza el corazón de Europa, el Imperio Otomano. Y ahora, imagina el momento exacto en que su expansión imperial llega su fin. Ese momento tiene un nombre, la batalla de Viena de 1683. Hoy vamos a viajar en el tiempo para revivir uno de los asedios más épicos de la historia. Y entender cómo este enfrentamiento marcó el principio del fin. Para uno de los imperios más poderosos que el mundo ha conocido. En mediados del siglo XVII, el Imperio Otomano, bajo el mando del sultán Mehmed IV, era una fuerza colosal. Su ejército, los temibles Janízaros y los sepihis, parecía invencible. Ya habían conquistado Constantinopla, los Balcanes, y gran parte del norte de África y Oriente Medio. Su siguiente gran objetivo era Viena, la capital del Sacro Imperio Romano-Germánico, la puerta de entrada a Europa Central. Conquista Viena no solo sería una victoria militar, sino un golpe simbólico devastador para la cristiandad. El gran visir era Mustafa, un líder ambicioso y decidido, reunió un ejército gigantesco. Las cifras varían, pero se estima que entre 150,000 y 300,000 soldados otomanos marcharon hacia Viena. Era una fuerza abrumadora, equipada con la artillería más avanzada de la época y una logística impresionante para mantener tal cantidad de hombres en combate. Del otro lado, la ciudad de Viena, defendida por apenas 15,000 soldados y un puñado de ciudadanos armados, se preparaba para lo peor. El emperador Leopoldo I hired de la ciudad, dejando la defensa en manos del conde Rodrigo von Starhemberg. La situación era desesperada. Viena era la última barrera. Si caía, el camino hacia el resto de Europa estaría abierto. En julio de 1683, el inmenso ejército otomano liga las puertas de Viena y comenzó el asedio. Las murallas de la ciudad, aunque robustas, empezaron a sufrir el constante bombardeo de la artillería turca. Los otomanos cavaron trincheras y túneles para colocar minas y volar las defensas. Dentro de la ciudad, la comida y las municiones escaseaban. Las enfermedades y el hambre se extendían tan rápido como el miedo. Los finses luchaban con una violencia increíble, reparando las brechas en las murallas bajo el fuego enemigo, pero sabían que no podrían resistir para siempre. Cada día era una batalla por la supervivencia, esperando un milagro. Y ese milagro estaba en camino, aunque lentamente. El Papa Inocencio XI había logrado formar una alianza, la Liga Santa, para socorrer a la ciudad asediada. El rey de Polonia, Juan III Sobieski, un brillante estratega militar, respondió a la llamada. Reunió a sus tropas, incluyendo a su legendaria caballería pesada, los husares alados, y marcó a través de Europa para enfrentarse a los otomanos. Mientras tanto, en Viena la situación era crítica. Cara Mustafa,
confiado en su superioridad numérica, había cometido un error crucial. En lugar de lanzar un asalto final y tomar la ciudad por la fuerza, lo que le habría costado muchas bajas, decidió esperar que se rindieran por hambre. Esta decisión le dio a la coalición cristiana el tiempo que necesitaban para liga. El 11 de septiembre, las fuerzas de la Liga Santa llegaron a las colinas de Collenberg, que dominaban el campamento otomano. La visión del ejército de socorro hundiendo sus estandartes debía ser un golpe psicológico terrible para los asediadores y un rayo de esperanza para los defensores. Cara Mustafa se vio atrapado. Tenía que luchar en dos frentes, mantener el asedio a Viena y enfrentarse al ejército de liberación. La mañana del 12 de septiembre de 1683 comenzó la batalla. La infantería de la coalición avanzó colina abajo, enfrentándose a las líneas otomanas. La lucha fue feroz durante todo el día. Los otomanos, aunque sorprendidos, lucharon con tenacidad. Pero el momento decisivo llegó por la tarde. Juan III Sobieski, al frente de 18,000 jinetes, lidera una de las cargas de caballería más grandes de la historia. El estruendo de los cascos de los caballos debía sonar como un trueno. Los husares alados polacos, con sus características alas en la espalda que producen un sonido aterrador, se estrellaron contra el flanco otomano. La carga fue devastadora. Rompió las líneas otomanas, siempre el pánico y llegó hasta el corazón del campamento, directamente hacia la tienda de Cara Mustafa. El ejército otomano, exhausto tras meses de asedio y ahora desmoralizado por la carga imparable, se desintegró. Cayeron en desorden, dejando atrás su campamento, sus cacones, sus tesoros y, lo más importante, su aura de invencibilidad. La victoria de la Liga Santa fue total y decisiva. Viena se había salvado. Las consecuencias de la batalla de Viena fueron inmensas. Para el Imperio Otomano, fue una catástrofe. La derrota marcó el final de su expansión en Europa. Nunca más volverían a amenazar el corazón del continente. La moral del ejército se desplomó, y el sultán, enfurecido por el fracaso, ordenó la ejecución de Cara Mustafa. Esta batalla fue el punto de inflexión. A partir de aquí, el Imperio Otomano entró en un largo y lento declive que duraría más de 200 años. Perdió gradualmente sus territorios en Europa en una serie de guerras contra Austria y Rusia. La Gran Guerra Turca, que siguió a la derrota en Viena, resultó en la pérdida de Hungría, Transilvania y otras posesiones balcánicas. Pero, porque una sola batalla tuvo un impacto tan duradero, la derrota en Viena no solo fue militar, sino también psicológica y económica. El imperio perdió una cantidad enorme de recursos y hombres experimentados. Su prestigio se hizo añicos. Las potencias europeas, que durante siglos habían temido a los otomanos, ahora los veían como una potencia en decadencia. El hombre enfermo de Europa, como se le conocería más tarde. Internamente, el imperio también comenzó a resquebrajarse. La derrota exacerbó problemas que ya existían. Corrupción en el gobierno, luchas internas por el poder y una economía estancada, que no podía competir con la revolución industrial, que estaba comenzando en Europa. Los janissaros, que antes eran la élite del ejército, se convirtieron en una fuerza reaccionaria que se oponía a cualquier tipo de modernización militar o social. Durante los siglos XVIII y XIX, el Imperio Otomano intentó reformarse con el llamado Tanzimat, un periodo de modernización en la administración, el ejército y la sociedad. Pero estas reformas llegaron demasiado tarde y fueron insuficientes para revertir la decadencia. El nacionalismo, una idea importada de Europa, comenzó a extenderse por los Balcanes,
Why los pueblos bajo dominio otomano griegos, serbios, bulgaros empezaron a lucha por su independencia. A menudo con el apoyo de potencias europeas como Rusia. El golpe de gracia liga con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se alia con los potencias centrales Alemania, y Austria-Hungría y su derrota fue el final definitivo. El imperio fue desmantelado por los vencedores. Sus territorios en Oriente Medio fueron repartidos entre Francia y Gran Bretaña, y en el corazón de Anatolia, un líder llamado Mustafa Kemal Atatürk lideró una guerra de independencia para formar una nueva nación, la República de Turquía. Así, la batalla de Viena de 1683 no fue solo la salvación de una ciudad. Fue el evento que detuvo la María Otomana y desencadenó una reacción en cadena que, 2 siglos y medio después, culminaría con la desaparición de uno de los imperios más longevos y influentes de la historia. Es un recordatorio fascinante de cómo un solo día puede cambiar el curso de la historia. Y redividir el mapa del mundo. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. La historia está llena de momentos decisivos como este, que nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos hoy. Si te ha gustado el video, no olvides dar a like, suscribir para más contenido histórico y dejar un comentario contando que otro evento te gustaría que exploráramos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Esperaban que no lo sabían. Quizzes la muerte. Quizzes el perdón. Quizzes un milagro que nunca liga. Mustafa no ordenó perseguir a los desertores. No ordenó nada. Galopaba en silencio. Con la mirada fija en el horizonte. Como si pudiera ver la derrota con solo oleas de ella. Detrás de él quedaba Viena. Quedaban 15,000 cadáveres turcos sin enterrar. Quedaban 100,000 familias que nunca volverían a ver a sus hombres. Y quedaba, sobre todo, la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Cómo había podido pasar? En Estambul, la noticia liga antes que los supervivientes, los pescadores del Bósforo vieron liga los primeros barcos con heridos. Luego llegaron los soldados a caballo, con los uniformes sucios y la mirada perdida. Luego llegaron las cartas de los embajadores europeos, escritas con una alegría mal disimulada. Y por último, cuando ya todo el mundo sabía lo que había pasado, llega la versión oficial. Los escribanos del sultán redactaron un comunicado cuidadosamente ambiguo. Hablaban de dificultades logísticas y de contratiempos tácticos. Aseguraban que el ejército se había retirado en perfecto orden para reagruparse. Y lanzar una nueva ofensiva en primavera. Nadie se lo creyó. En las mezquitas, los imanes calaban. En los mercados, los comerciantes bajaban la voz cuando mencionaban Viena. En los cuarteles, los soldados veteranos miraban a los reclutas y negaban con la cabeza. Algo se había roto. Algo que quizás no tenía arreglo. El sultán Mehmed IV recibió la noticia en Edén, donde pasaba el verano cazando. Era un hombre alto, de rostro afilado y gestos positivos. Llevaba 25 años en el trono y en esos 25 años había visto expandir su imperio. Como nunca antes. Creía, como todos los sultanes antes que el Imperio Otomano era eterno. Ahora lo traen papeles que dicen lo contrario. Mehmed leía los informes en silencio. No preguntó por los badges ni por las armas perdidas. No preguntó por los generales muertos ni por las ciudades que quedarían indefensas. Solo preguntó una cosa. ¿Dónde está la bandera del profeta? Nadie supo responder. El sultán ordenó que trajeran a Kera Mustafa a su presencia. Vivo!
Quiria miralo a los ojos mientras le preguntaba como había pedido la reliquia más sagrada del imperio. Pero los visados y pacas que lo rodeaban sabían que aquello no podía ocurrir. Un sultan no se manca las manos con la sangre de un pariente. Un sultan no ejecuta, solo concede el honor de morir. Majestad, dijo el gran mufti, permitted que la ley siga su curso. Memo de censura. No porque estuviera de acuerdo, porque sabía que era lo que se esperaba de él. El 25 de diciembre de 1683, un mensajero liga al campamento donde era Mustafa esperaba su destino. El vice había instalado su tienda en Belgrado, a medio camino entre Estambul y el recuerdo de su derrota. No había intentado huir, no había pedido clemencia. Sabía cómo terminaban estas cosas. El mensajero traía un cordón de seda negro y una orden firmada por el sultán. La orden dice, con la frialdad de la burocracia imperial, que era Mustafa, gran vice del Imperio Otomano, era acusado de traición, incompetencia y pérdida de la bandera sagrada. La pena era la muerte. Mustafa pedía un espejo. Se arregla la barba, se alisa la túnica, se ajustó el turbante. Quería morir como había vivido, con dignidad, con orgullo, con la certeza de que él no era el único culpable. Los verdugos entraron en la tienda cuando el sol se ponía. Eran hombres silenciosos, entrenados para no cenar nada. Uno de ellos sostenía el cordón de seda. Otro lavaba una jarra de agua y un papa limpio. Visir, dijo el jefe de los verdugos, el sultán os agradece vuestros servicios. Mustafa cerró los ojos. El cordón tardó 4 minutos en cortar su respiración. 4 minutos en los que el hombre que había puesto de rodillas a Viena. El hombre que había suado con ser más poderoso que el propio sultán, el hombre que había preferido. El oro y la gloria luchó por un hilo de aire que no llegaba. Cuando terminó, los verdugos envolvieron su cuerpo en una estera y lo enterraron sin nombre, sin lápida, sin oraciones. Nadie lloró su muerte. Pero en los cuarteles de Estambul, los soldados veteranos se miraron unos a otros y supieron que aquello no era una ejecución cualquiera. Era un mensaje. El Imperio Otomano necesitaba un culpable. Había elegido a Kara Mustafa. Pero todos sabían que el problema era más grande que un solo hombre. El problema era que el Imperio llevaba sin ecos creyendo invencible. ¿Y la invencibilidad? Cuando se pierde, no se recupera. Los ecos que siguieron a Viena fueron ecos de humillaciones. En 1684, Venecia declaró la guerra al Imperio Otomano. Los venecianos, aquellos mercaderes que durante siglos habían pagado tributo para poder comerciar en paz, ahora enviaban sus barcos contra las costas griegas. En 1685, los austriacos cruzaron el Danubio y recuperaron la ciudad de Buda, la joya de Hungría. Los turcos levaban 140 años en Buda. La perdieron en 6 semanas. En 1686, los polacos entraron en Moldavia. En 1687, los venecianos tomaron Atenas. En 1688, los austriacos llegaron a Belgrado, donde apenas 5 años antes habían ejecutado a Kara Mustafa. Cada derrota era peor que la anterior. Cada cosa se perdían más territorios, más hombres, más esperanza. En Estambul, el sultán Mehmed IV veía desmoronar todo lo que su dinastía había construido. Los generales llegaban con las mismas excusas. Los soldados no tienen moral. Los oficiales no tienen experiencia. El tesoro no tiene fondos. ¿Y siempre, la misma pregunta sin respuesta? ¿Dónde está la bandera del profeta? En 1687, el ejército otomano se amotinó.
Los soldados, cansados de recibir pagas con meses de retraso. Cansados de lucha por generales que huyen o prima coconazo, cansados de perder. Marcaron sobre Estambul. No querían matar al sultan, solo querían que alguien pagara por tantos acos de vigenza. Mehmed IV recibió a los amotonados en el palacio de Topkapi, escuchó sus quejas, aceptó sus demandas y prometió castigar a los oficiales corruptos. Luego, cuando los soldados volvieron a sus cuarteles, el sultan se sentó en su diván y pidió que trajeran al heredero. Mehmed dijo dirigiéndose a su hijo, dentro de unas horas de horas de su príncipe y serás sultan. No preguntes por qué, no preguntes si es justo. Los imperios no se sostienen con justicia, se sostienen con hombres dispuestos a cargar con la culpa. El nuevo sultan, Suleiman II, tenía 45 años y había pasado casi toda su vida encerrado en las habitaciones del harén. No sabía nada de guerras, nada de política, nada de gobierno. Pero sabía una cosa. El imperio se estaba muriendo. Y él no tenía ni idea de cómo salvarlo. En Viena, mientras tanto, la vida seguía. Las murallas derruidas se reconstruyeron. Las cosas incendiadas se levantaron de nuevo. Los campos arrasados volvieron a sembrarse. Los vienenses enterraron a sus muertos, curaron a sus heridos y poco a poco recuperaron la rutina. Pero no olvidaron. En la catedral de San Esteban, colgaron la tienda de Kara Mustafa, aquella inmensa estructura de seda y terciopelo, que había albergado los sueños de grandeza del visir, se convirtió en un trofeo. Los fieles entraban a mesa, miraban aquella tela bordada en oro y recordaban. En el ayuntamiento, guardaron los cofres del tesoro otomano, monedas de todas las secas del imperio, joyas arrancadas de los cuellos de las princesas árabes, espadas con empuñadura de rubíes. Los consejeros abrían las arcas en las fiestas seguladas y ensaguaban el botón a los niños. Esto es lo que pasa, dicen, cuando los enemigos de Dios son desafiar a su pueblo. Y los niños miraban las joyas y ascensión sin entender muy bien de que estaban hablando. Solo los viejos, los que habían sufrido el asedio en sus carnes, guardaban silencio. Ellos recordaban el hambre, recordaban el miedo, recordaban las explosiones bajo sus pies y los cadáveres amontonados en las plazas. Recordaban que la victoria no había sido un milagro ni una bendición. Había sido cuestión de horas, de minutos, de decisiones que pudieran ser de otra manera. Si Kara Mustafa no hubiera sido tan ambicioso, si sus generales no hubieran desobedecido, si los janissaros hubieran quebrado aquelms, si Sobieski hubiera llegado un día más tarde, la historia, pensaban los viejos, no está escrita en ningún libro. Se escribe en las tiendas de los generales, en las cartas de los reyes, en el miedo de los soldados. Se escribe en los errores que unos cometen y otros aprovechan. En 1699, 16 años después del asedio, los representantes del Imperio Otomano se sentaron a negociar la paz. La reunión fue en Karlowitz, una pequeña ciudad fronteriza donde nadie quería estar. Hacía frío, llovía y los caminos estaban intransitables. Los embajadores turcos llegaron tarde, con los uniformes manchados de barro y la mirada cansada. Delante de ellos, los enviados austriacos, polacos y venecianos esperaban con documentos ya redactados. Estas son nuestras condiciones, dijo el representante austriaco. Austria recupera Hungría y Transilvania. Polonia recupera Podolia. Venecia recupera Dalmacia y Moria. Hizo una pausa y mirfijamente al embajador turco.
El Imperio Otomano conserva Estambul, Anatolia y los Balcanes alza del Danubio. Consider adlo un regalo. El embajador turco no respondió. Tomo los documentos, los lea en silencio y firmo donde indicaron. No tenía margen para negociar. El ejército estaba agotado, el tesoro vacío y la moral bajotera. Firma era humilante, no firma era imposible. Cuando solía de la sola, la lluvia había cesado. El cielo seguía gris, pero ya no caía agua. El embajador me hacia el hacia don suponía que estaba Estambul. Y pensa en todos los soldados que habían muerto para liga hasta ali. 4 siglos expandiendo fronteras, conquistando reinos, sembrando el miedo en los corazones de Europa. 4 siglos creyendo elegidos por Dios para dominar el mundo. Y ahora, un trozo de papel firmado bajo la lluvia baraba todo aquello de un plumazo. El embajador subió a su caballo y emprendía el camino de regreso. Detrás de él quedaba Karlowitz. Detrás quedaba Hungría, Transilvania, Podolia, Dalmatia. Detrás quedaba la certeza de que nada volvería a ser como antes. En Estambul, el sultán Mustafa II recibió la noticia del tratado con la misma frialdad con que su tío había recibido la noticia de la derrota en Viena. Que se haga público, o de no. Que el pueblo sepa que su emperador ha hecho lo necesario para preservar lo que queda del imperio. Pero el pueblo ya lo sabía. Lo sabía desde hace 16 años, desde aquel toco en que los soldados empezaron a regresar de Viena con las manos vacías y la mirada perdida. Lo sabía desde que los impuestos subieron y las cosechas menguaron. Lo sabía desde que los barcos venecianos aparecieron en el Egeo y nadie pudo echarlos. Lo sabía y no lo aceptaba. En las mezquitas, los predicadores más radicales llamaban a la guerra santa. En los cuarteles, los veteranos lloraban que ellos se habrían sabido defender Viena. En los mercados, los comerciantes árabes se burlaban de aquellos turcos que habían perdido hasta la bandera del profeta. El Imperio Otomano seguía en pie. Tenía ejércitos, tenía territorios. Tenía un sultán sentado en el trono de los califas. Y los países normales aunque veces ganan batallas. Siempre acaban perdiendo la guerra contra el tiempo. En los archivos de Viena hay una carta que casi nadie ha leído. Está escrita en polaco, con letra apretada y moncas de vino en los bols. La firma Juan III Sobieski 2 semanas después de la batalla. Cuando todavía le temblaban las manos al empujar la pluma. No habla de reyes ni de imperios. Habla de un soldado roso que se llamaba Tadeusz y que había crecido en el mismo pueblo que Sobieski. Tadeusz no era nadie especial. Hijo de un herrero, nieto de un herrero, destinado a ser herrero toda su vida. Pero cuando Sobieski llama a filas para defender Viena, Tadeusz deja el martillo, colga el mandil y se presentó en el cuartel con una lanza hecha por él mismo. Majestad, dijo cuando Sobieski puso revista, usted me conoce desniego. Usted sabe que no es montar a caballo. Usted sabe que nunca he matado a nadie. Pero usted también sabe que no voy a dejar que los turcos se queden con Europa. Sobieski lo mira largamente. Luego llama un oficial. Este hombre necesita un caballo y un instructor, dijo. Que aprenda a cargar como los husares. Si va a morir, que muera como un ángel, no como un herrero. Tadeusz aprendía. Tardó 3 meses, pero aprendía. Y el 12 de septiembre de 1683 carga contra las líneas otomanas con las alas de Orguila en la espalda y la lanza en rista. Sobieski lo vio caer. No fue una muerte heroica. No murió matando a 20 turcos ni salvando la bandera de su regimiento.
Unmosquetazo la olconza en el cuello cuando su cabello soltaba una trinchera. Que el suelo y no volvió a levantarse. Sobieski ordinó que lo enterraran en la colina de Collenberg, donde había pasado la noche antes de la batalla. No hubo ceremonia. No hubo discursos. Solo un montón de tierra fresca y una cruz de palo con su nombre escrito en Navajo. La carta terminaba así. Tadeusz no sabía por qué luchaba. Nunca había leído un libro. Nunca había visto un mapa. Nunca había oído hablar de Carlos V ni de Constantino XI. Solo sabía que los turcos estaban en Viena y que Viena quedaba a 3 semanas de Cracovia. Eso le basta para morir. Yo, en cambio, he leído todos los libros. He visto todos los mapas. He estudiado todas las batallas. Why on así? No es y explicar por qué un herrero de aldea decide un día que prefiere morir a 300 kilómetros de su casa antes que de pasar al enemigo. Quizzes la historia no la escriben los reyes. Quizzes la escriben los tadeusz que nadie recuerda. Esta carta nunca se publicó. Los consejeros de Sobieski la recomendaron quemarla. Majestad, le dijeron, los reyes no loran por soldados rosos. Los reyes no escriben cartas de amor a herreros muertos. Los reyes miran hacia delante y gobiernan. Sobieski guardó la carta en un cajón y no volvió a hablar del asunto. Pero hay cosas que no se olvidan. En Cracovia, la esposa de Tadeusz espertas meses noticias de su marido. Se llamaba Ana y tenía 22 años. Se había casado con Tadeusz un año antes, en primavera, cuando los cerezos estaban en flor. Él le había prometido que no lo dejaría sola nunca. La primera carta llega en agosto. Tadeusz contaba que el viaje era largo, que los caballos eran incómodos y que echaba de menos el pan de su madre. No hablaba de batallas ni de turcos. Hablaba de tonterías, de esas cosas que se escriben cuando no se sabe decir lo que de verdad importa. La segunda carta nunca llega. Ana se ena de la muerte de su marido por un compañero de regimiento que volvió a Cracovia en noviembre. El hombre llega a su casa al anochecer, con el uniforme sucio y la gorra en la mano. No hizo falta que diera nada. Ana se quedó mirándolo en silencio durante un minuto entero. Luego preguntó, ¿sufría mucho? El soldado negó con la cabeza. Fue rápido. Ni siquiera supo que le pasó. Ana asintió. Dio las gracias al soldado. Cerró la puerta y se sentó junto a la ventana. Allí estuvo sentado hasta el amanecer. Los historiadores escriben sobre reyes y batallas. Escriben sobre tratados y fronteras. Escriben sobre estrategias militares y consecuencias geopolíticas. Pero nadie escribe sobre Ana. Nadie escribe sobre la mujer que se quedó sola. Con 22 años y un tola de herrería que no sabía levar. Nadie escribe sobre las noches en vela, sobre el pan que deja de amasar, sobre la cama que quedó vacía para siempre. Nadie escribe sobre los que se quedan. Porque la historia, casi siempre, es una historia de ausencias, de nombres que se apagan, de cosas que se vayan, de cartas que nunca se escriben. En Viena, mientras tanto la vida seguía. Los panaderos volvieron a amasar pan con harina de verdad. Los niños volvieron a jugar en las plazas. Las mujeres volvieron a colgar la ropa en los balcones. Pero no todo volvió a ser como antes. En la casa de los Schmidt, en la calle de los curtidores, una anciana llamaba todas las noches a su hijo. Pero cena. El hijo había muerto en la muralla el 11 de septiembre, cuando los sopadores turcos volaron el baluarte de Berg. Pero la anciana no lo sabía, o no quería saberlo. Todas las noches ponía 2 platos en la mesa.
Todas los noches servía dos tazones de sopa. Todas los noches esperaba a que su hydro cruzara la puerta. Los vecinos miraban aquella escena a través de los cortinas y se pasinaban. Dios la tenga en su gloria, dicen. La pobre ya no está bien de la cabeza. Pero la anciana no estaba loca. Solo se negaba a aceptar que su hijo había muerto. Pero que unos siglos a los que nunca conocería siguieron hablando alemán en lugar de turco. No sabía si aquello merecía la pena. Nadie la había preguntado. En la colina de Collenberg, don Sobieski había pasado la noche antes. De la batalla, los campesinos comenzaron a labrar la tierra en primavera. Encontraron huesos de turcos, huesos de polacos, huesos de alemanes, huesos de austriacos. Todos mezclados bajo la misma tierra, todos indistinguibles unos de otros. El cráneo de un genizaro junto a la mandíbula de un husa. Las costillas de un mosquetero bávaro. Abrazando la pelvis de un sipahi otomano. Los campesinos recogieron los huesos en sacos y los llevaron al párroco. Padre, dijeron, ¿qué hacemos con esto? El párroco miró los sacos y se quedó pensativo. Luego se coló un claro del bosque, donde la tierra era más blanda y los árboles no crecían. Enterradlos allí, dijo. Todos juntos, Dios sabrá distinguir a sus hijos. Los campesinos cavaron una fosa grande, muy grande. Fueron echando los huesos sin mirar, sin separar, sin preguntar a qué bando habían pertenecido. Luego cubrieron la fosa con tierra y plantaron un cerezo en el centro. El cerezo floreció aquella primavera como si nada hubiera pasado bajo sus raíces. Los turcos que sobrevivieron a la batalla tardaron meses en volver a sus cosas. No todos tenían cosas a los que volver. Algunos eran de Anatolia, de Siria, de Egipto. Habían cruzado medio mundo para lucha en Viena y ahora regresaban con las manos vacías y el orgullo herido. Mehmet era de un pueblo cerca de Esmirna. Tenía 30 acres y lavaba dos en el ejército. Había luchado en Creta, en Ucrania, en Hungría. Nunca había perdido una batalla. Hasta Viena. Cuando los husares cargaron aquella tarde, Mehmet estaba en la primera línea. Vio los alas, escuchó el sonido, sintió como la tierra temblaba bajo los cascos de los caballos. Y por primera vez en 2 siglos, sintió miedo no haya. Los genizaros no hayan. Pero cuando la línea se rompió y los oficiales empezaron a gritar órdenes contradictorias, Mehmet supo que aquello estaba perdido. Corrió hacia el sur sin mirar atrás. Corrió durante horas, durante días, hasta que sus pies se negaron a seguir. Luego siguió andando. Llegó su pueblo en enero de 1684. Nevaba. Su madre lo vio perderse al final del camino, envuelto en una manta mugrienta, con la barba crecida y los ojos hundidos. No dijo nada. Solo abría la puerta y lo dejó pasar. Dentro, en la mesa, había pan caliente y sopa de lentejas. Mehmet se senta, cogía la cuchara y empezó a comer. Su madre lo miraba en silencio. ¿Ganamos? Preguntó ella al fin. Mehmet negó con la cabeza. Siguió comiendo. No volvió a hablar de Viena nunca más. En 1699, cuando se firmó el Tratado de Karlowitz, Mehmet ya era un anciano de 46 años. Tenía el cuerpo lleno de cicatrices y el alma llena de silencios. Alguien le leía los términos del tratado en la plaza del pueblo. Cuando oyó que el Imperio Otomano perdía Hungría, Transilvania, Podolia y Dalmacia, no dijo nada. Solo recordó aquella tarde de septiembre en que los caballos polacos bajaban de las colinas con alas de aguila en las espaldas. Recordó el sonido del viento atravesando las plumas. Recordó el brillo de las lanzas al sol. Recordó que, por un instante, había creído estar viendo ángeles.
Y pensa Q quizzes, dispus de todo, o si habeas sido. En Viena, lo secos pasaron. Sobieski volvió a Polonia y murió tres años después, en 1696. Lo enterraron en la catedral de Wall, junto a los reyes que habían construido su país. Levaba la bandera verde del profeta en el féretro. Ac nadie supo nunca si era un trofeo o un recuerdo de algo que prefirió olvidar. Los vienenses erigieron una estatua en la plaza de San Esteban. No era una estatua de Sobieski. Era una estatua de la Virgen María, con el niño en brazos y una inscripción en latín que dice, por intercesión de la Madre de Dios. Viena se salvó. Nadie mencionó a los husares. Nadie mencionó al rey polaco. Nadie mencionó a los 27,000 soldados que habían muerto para que aquella estatua pudiera estar allí. La historia, ya se sabe, la escriben los que sobreviven. Pero los muertos también tienen algo que decir. Tadeusz, el herrero de Cracovia, se enterrado en la colina de Kollenberg. No tiene lápida, no tiene flores, no tiene visitas, solo un cerezo que alguien plantó sobre una fosa común y que cada primavera. Se cubre de pétalos blancos. Ana nunca volvió a casarse. Murió en 1710, durante una epidemia de peste que arrasó Cracovia. Los vecinos la encontraron sentada junto a la ventana, mirando hacia el camino por don Tadeusz se había ido 27 años atrás. No tenía cartas en los manos, no tenía retratos en las paredes, no tenía nada que recordara que había tenido un marido, excepto un yunque desgastado por décadas de uso y una cruz de palo colgada sobre la cama. Los vecinos enterraron a Ana en el cementerio de Santa María, junto a sus padres y sus abuelos. No pusieron su nombre en la lápida. No había dinero para eso. Pero alguien, quizzes el cura, quizzes un vecino, quizzes un extrago que pasaba por allí. Graba una palabra en la piedra con la punta de un cuchillo. Dice, Esta. En Estambul, el Imperio Otomano seguía respirando. Respiraba mal, con ahogo, como esos enfermos que ya no se curan pero tampoco mueren. Respiraba golpes de reformas militares, de intentos desesperados por recuperar lo perdido. Respiraba, sobre todo, porque no había llegado su hora. Pero los viejos soldados que habían estado en Viena miraban al norte y veían algo que los jóvenes no podían ver. Veían el principio del fin. No fue una batalla, no fue un tratado, no fue la muerte de un sultán ni la pérdida de una provincia. Fue algo más pequeño y más grande al mismo tiempo. Fue un herrero polaco que no sabía montar a caballo. Fue un janizero turco que dejó de creer en sus oficiales. Fue una anciana Vanessa que ponía dos platos en la mesa para un hidro muerto. Fue, sobre todo, la certeza de que los imperios no se rompen con cacones. Se rompen cuando los hombres que los sostienen dejan de creer en ellos. Y aquel 12 de septiembre de 1683, en una colina de Viena, miles de hombres dejaron de creer. Unos porque vieron a su vicia con el tesoro. Otros porque vieron cargar a unos janites con el las de aguila. Otros, los más, porque simplemente entendieron que nada es eterno. Ni los imperios, ni los sueños, ni el miedo. Solo queda, al final, la memoria de los que se fueron y no volvieron. Y un cerezo en flor sobre una fosa sin nombre. De siglos después, en Viena, los turistas se hacen fotos frente a la catedral de San Esteban. Nadie mira hacia la colina de Kollenberg. Nadie busca la tumba del herrero polaco. Nadie recuerda que era Mustafa ni su cordón de seda negra. Pero en Estambul, los ancianos cuentan una historia que aprendieron de sus abuelos. Dicen que en septiembre, cuando el viento sopla del norte, los janites alados vuelven a galopar.
no trengueras ni venganzas. Solo recuerdan a todos aquellos que un día creyeron que la historia podía cambiar. Why acertaron?